Greetings everyone. Bon sabbat à tout le monde. C'est un autre privilège que nous gagnons à soi pour que nous capables de trouver nous ensemble pour nous étudier parole bon Dieu. C'est toujours très content chaque fois nous réunis juste en façon pour que nous capables ouais qui sa parole l'a dit. So nous dit bon Dieu merci pour l'opportunité qu'il baille nous pour que nous capables ensemble. So sans nous pas prendre trop de temps, n'a invité nous incliner nous sensiblement pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous disons merci pour présence avec nous, ben nous chance pour que nous capables réunir pour étudier parole. Plus papa ensemble avec nous. Permettez à ce que nous parole qui va parler capable sortir directement de vous-même. Moi dis merci pour ça qu'on fait déjà pour nous et merci pour ça qu'on continue à faire. Pardonnez-nous tant de que nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. All right. So tonight nous parlons du chapitre 20, chapter 20. Nous parlons à soir. C'est lui parler de l'héritage des saints, lui parler de la terre restaurée après toute tribulation, après tout problème. Eh bien, comment la terre va lier. Mais juste avant, moi t'arrête mon gain un point que moi t'arrête fait parler sur lui. La Bible dit nous que nous supposons réjouir le nous gain problème. In fact, si nous allons dans le livre Jacques, si nous allons dans le livre Jacques 1er, Jacques 1er, verset, mais bon, moi qui côté on commencer là. Ok. On commence dans verset 2. Jacques 1er, verset 2. James chapter 1. We can start with verse 2. It says, My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Dans le verset 12, là, il dit, Blessed is the man that endureth temptations, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. So, nous voyons que la Bible dit nous c'est pour nous réjouir lorsque nous avons tentation. La Bible invite nous. You know, humainement parlant, nous avons toujours pensé le difficile pour nous poser peut-être nos questions, pour nous dire comment nous sommes capables de réjouir lorsque nous avons tentation. Pour nous gagner attention, pour nous réjouir, comment nous sommes capables de faire ça. Et nous allons poser peut-être nos questions, dire, ça semble impossible. Mais bon Dieu voulait pour nous connaître que tentation, c'est eux-mêmes que utiliser pour capable purifier nous. Ça veut dire pour retirer tout ça qui part de lui-même dans nous-mêmes. So he uses the temptations. Now God does not tempt us, because we can see that in verse 13 it says, "Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, but evil neither tempted he any man." So God does not tempt you. Bon Dieu va tenter ou. Ça qui arrive c'est que leur tentation vient sur God allows them. OK? Bon Dieu permet que tentation ça revienne là ou mais c'est pas bon Dieu qui vient tenter ou. Bon Dieu va tenter moun. All right? Parce que you know parfois nous on vivre la vie nous toute bagaille censé normal, pas de problème, toute bagaille marche bien. So faut que nous poser peut-être nos questions, qui raison que fait ça? Parce que you know, dès que
pour essayer pour marcher à bon Dieu, Satan lui-même lui ouais ça comme une attaque et il va l'attaquer. So question nous qu'a poser tête nous, si nous est tout bagage censé marcher en forme dans la vie nous, qui ça cause ça? Qui ça fait tout bagage marcher bien? Parce que si si on marche sur un chemin, on marche dans la même direction avec Satan, et nous pas rencontrer lui. You're not gonna meet him. But if you go in, opposite direction, if you're traveling opposite direction, then you're gonna meet him. So if we're not meeting the devil on our way, like we're not in our daily lives, we're not meeting him. So that probably means that we're going the same way with him. We're traveling the same direction as him. That's why nous pas rencontrer. So nous va pas chercher tentation. Because nous capoter propre tentation sous tête pas, non, c'est pas ça que la Bible voulait. Mais plutôt li dit le nous une tentation ça yo, eh bien c'est pour nous réjouir dans yo. Réjouir dans tentation ça yo. Parce que c'est eux même que bon Dieu a utilisé de façon pour purifier peuple. 1 Peter 1 verse let's see. Let's start with verse 1 Peter 1 verse 6. Let's and continue. We'll continue to verse 7, 6 and 7. 1 Pierre premier verset 6 à 7. Il dit, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perishes, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. So this is again telling us that moi ça m'avait nous besoin d'une foi qui try in the fire. We need to have nous avons la foi que moi ça m'avait on a besoin pour nous gagner. Seule façon nous capable acquérir c'est faut que nous passer par des tribulations. Faut que nous passer par des tribulations. Il est important pour que nous capables non seulement gagner la foi, ça parce que là nous lit dans Apocalypse chapitre 3, il parle de Laodicée. L'église Laodicée, non, pas Jean, did I say Jean? I mean Revelation. Revelation chapter 3, if we start with verse 14. Okay, Revelation 3 verse 14 and continue. Il dit, Apocalypse 3 verset 14, à continuer, il dit, unto the angel of the church of Laodicea writes, these things saith the Amen, the faithful, the true witness, beginning of the beginning of the creation of God. Qui ça dit? Il dit, I know thy works, thou art neither cold nor hot. I would that thou wert cold or hot. So then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, miserable, poor, blind, and naked. Now this is the counsel that God has given to us, Laodicea. Mes conseils que bon Dieu a nous en tant que l'église Laodicée. Il dit, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. So,
Jésus a encouragé l'église laodicéenne, qui c'est nous-mêmes, qui vivons dans le moment ça, pour que nous soyons capables d'acheter l'or qui est purifié par le feu. C'est même ça qui est un symbole de la foi, nous qui nous avons dans 1 Pierre, 1er verset 6 et 7. C'est un symbole de foi, nous. So, bon Dieu voulait pour que nous avons pour nous ayons une foi qui try in the fire. And so, comment le try in the fire is through the various temptations qui moi-même ensemble on a fait face à eux. Toutes sortes de tentations que nous avons fait face à eux, c'est façon ça que la foi nous a grandi. Si que pas jamais gagné en difficulté ou pas jamais gagné une série de problèmes dans la vie, de nous pas connaître qui ça what it means to trust in God when things get rough. See, I mean, en plus nous, we are comfortable, nous confortables, et c'est but Satan veut pour que nous confortables même. Le mal arrivé sur nous, nous pas préparés pour lui parce que nous pas habitués. So, again, dans tout ça que nous avons fait, il faut que nous balancer. Nous pas dire pour nous chercher propre tentation, nous pour nous tenter tête par nous, aller chercher problème mettre dans la vie nous pour nous dire c'est tentation, c'est pour bon Dieu n'a persécuté. Parce que pas oublier dans le sermon sur montagne là, Jésus t'a dit et oui monde qui persécuté à cause de mon nom moi. So c'est pas leur persécuté, et pas toute persécution qui persécution pour nous. Bon Dieu, parfois c'est nous qui cherchons pour persécution nous. So c'est ça que nous devons faire parler sur lui sur question importance qui gagne le go through different trials in our lives. Le nous pas jamais problème, nous pas difficulté dans la vie nous. Ça veut dire que most of the time ça veut dire nous que connexion nous à bon Dieu pas normal. Nous pas on menace pour Satan. C'est Satan qui doit en repos. Si Satan ouais que on menace pour lui, il pas qui doit en repos. Si j'en ai dit tout à l'heure, si sous le même chemin à Satan, on a fait le même chemin ensemble, on va jamais rencontrer lui. Parce que on a fait la même route. Vous comprenez? On fait la même route à Satan, on va rencontrer lui. Parce que soit fait route opposée à Satan, on va rencontrer lui. Si nous pas rencontrer lui, il faut que nous posions nos questions. Est-ce que c'est parce que nous avons fait la même route? Ça qui fait que tout le bagage marche bien dans la vie, nous. Tout le bagage marche bien. Alright? So that's ça me voulais partager avec nous avant que nous rentrions dans l'étude la soirée. Par contre, si peut-être on table fait passer sur ça nous se dit là. Sinon, on a censé rentrer rapide dans le dernier chapitre, dans Événements des Derniers Jours, qui c'est chapitre 20. So maintenant, l'heure que nous finissons le chapitre ça, nous allons rentrer dans l'autre livre. Nous allons connaître l'autre livre. Nous allons rentrer là-dedans, but nous allons lire l'autre livre. But c'est ce dernier chapitre dans Événements des Derniers Jours que nous avons assoyant. Nous pas pour tout chapitre là assoyant, of course, parce qu'il est long. But nous avons moitié là-dedans, chapitre 20, qui est titré The Inheritance of the Saints. L'héritage des saints. Now, let me tell you, le m'ta préparé l'étude ça, gen bagay nous pas l'apprendre à ceux qui nous pas connaît. Gen bagay nous pas l'apprendre que nous pas connaît. So, pay attention et si gen moun que nous inviter pour notre étude là, make sure que yo souligne ensemble avec nous parce que nous va censé rentrer dans l'étude là alright, so on a commencé avec premier with our first slides tonight. The Christian's motives. Les mobiles du chrétien. On ne saurait mettre en œuvre des mobiles d'action et des forces plus. La meilleure récompense pour le bien accompli, le bonheur des cieux, la société des anges, la communion et l'amour de Dieu et de son Fils, le développement et la culture de toutes nos facultés pendant l'éternité.
ne trouverons-nous pas en ces choses des incitations puissantes et des encouragements qui nous poussent à consacrer de bon cœur un service plein d'amour à notre Créateur et Sauveur? S'il nous est donné de rencontrer Jésus dans la paix et d'être sauvés à jamais, nous serons les plus heureux d'être. Oh, parvenir enfin chez nous, là où les impies cessent de nous troubler, là où ceux qui sont fatigués trouvent le repos. So, la parler de mobile, nous. La parler de mobile, nous. Ça veut dire, okay, give me 1 second here. Where is it? All right, sorry about that. Il dit que if we can meet Jesus in peace and be saved, forever saved, we shall be the happiest of beings. So, c'est nous-mêmes les hommes qui censés n'a pas dans une situation côté que c'est nous qui plus content que tout le monde qui existe, tout bien. Ça veut dire même bien qui pas de jambes péché, we're going to be the happiest because we're going to be right there by the throne of God. So, ça enough. Parce que nous voulons aller dans le ciel, mais nous voulons aller dans le ciel pour mauvaise raison. Parce que il y a des gens qui veulent aller dans le ciel parce qu'ils veulent échapper l'enfer. Ou si vous voulez aller dans le ciel parce que vous voulez échapper l'enfer, bon, ça pas bon, ça pas bonne raison pour que vous capable voulez aller dans le ciel parce que vous voulez échapper l'enfer. Mais plutôt, il dit là, c'est parce que vous voulez passer temps ou avec papa, avec petite là, pour toute faculté ou le ça, toute faculté ou censé pas le développer. Et nous parlons puis devant. Je ne pense pas que c'est station après, je pense que nous avons le next time. Il dit que le nous sauver, nous pouvons grandir dans la hauteur nous sommes supposés grandir. Now, we know Adam is about 17 feet. That's what Sister White says. He might be in the top in this subject or this chapter. I'm not sure, but she says Adam is about 17 feet, and Eve is like by his shoulder right there. So 17 feet is really tall, and we will see that we're going to grow. Nous parlons grandir. Non, route supposé avant le péché. So, it's gonna be very interesting. So, c'est raison ça yo qui a supposé et nous pour que nous voulons sauver, mais plutôt c'est pas parce que nous voulons échapper à l'enfer. Je me plais à ce qui est beau en ce monde. Je pense que je me contenterai parfaitement de cette terre si je me trouvais pas les stigmates de la malédiction du péché. Jean l'a vu dans une sainte vision et déclara: Jean l'a vu dans une sainte vision et déclara: J'entendis du trône une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et même sera avec eux. Apocalypse 21, 3. Oh, quelle espérance, quelle glorieuse perspective.
Il ne pouvait plus imaginer les cieux comme un espace indéfini, incompréhensible, rempli d'esprit intangible. Ils le considéraient maintenant comme leur habitation future, où des palais leur étaient préparés par leur Rédempteur aimant. Sur la terre, renouvelés, les rachetés se consacreront aux occupations et aux plaisirs qui, au début, apportaient le bonheur à Adam et Ève. C'est la vie de l'Éden que l'on vivra, la vie dans les jardins et les champs. All right, so it says, in the new earth made new, the redeemed will engage in the occupations and pleasures that brought happiness to Adam and Eve. So, qui occupation, qui ça Adam et Eve t'a affecté by qui te ba au plaisir que vous avez besoin. C'est travail la terre, c'est ça bon Dieu te bail Adam et Ève. So même bagay ça yo, et on nous pas faire encore. Now, si on moun pas aimer travail la terre, bon, on a un problème dans nouvelle terre parce que c'est ça que nous pas le faire. Pas quoi a bien travail bureau, computer, non, bon. But anyway, that's what's gonna bring joy to us. It's the same thing that brought joy to Adam and Eve in the beginning. The Eden life will be lived. The garden, the life and garden and field. So this is the type of job. In the garden, dans le jardin, c'est travail ça on nous pas le faire. So depuis qu'on y est, il est bon pour que nous depuis qu'on y est, il est bon pour nous commencer comment dire ça, faire stage pour que exactement pour nous entraîner pour que le moment ça arrive nous sans problème. Now nous parlerons de l'autre sujet qui parlait de une gloire indescriptible, glory indescribable. Une gloire indescriptible. Je vis l'excessive beauté et la gloire de Jésus. Sa personne était plus brillante que le soleil à midi. Sa robe était plus blanche que le blanc le plus éclatant. Comment vous décrire les gloires célestes, les anges merveilleux chantant et jouant sur leur harpe à 10 cordes? So Sister White says that she saw Jesus, she saw his countenance, she saw his glory. She said his face was as bright as the moon, as the sun at noonday. This is something amazing if you think about it. Il dit pas qu'à décrire comment qui ça t'a fait pour décrire gloire qui gagne dans le ciel là. Gloire qui gagne dans le ciel là. So il vraiment pas capable d'écrire, pas de parole, il pas de langage pour l'expliquer ça que le ouais. Il m'est impossible de décrire les choses merveilleuses que j'ai vues là. Oh, si je pouvais parler la langue de Canaan, alors je pourrais évoquer un peu la gloire de ce monde meilleur. La langue humaine est décidément trop faible pour tenter de décrire les cieux. À ce spectacle, je suis ravi d'étonnement, ravi dans une splendeur excessive et une gloire infinie. Je pose ma plume et je m'écris. Oh, quel amour merveilleux! Mais le langage le plus exalté ne peut bien décrire la gloire des cieux et les profondeurs incomparables de l'amour du Sauveur. I believe c'est un prophète, oui, il pas un bagage facile. Parce que, I'm thinking of, on sait de prophètes qui gagnent dans la Bible, qui pas de peur. Mais si vous pas de peur camper devant, waouh, dis ça, bon Dieu, veut dire. Par exemple, pour Daniel. Pour Daniel, bail explication à Nebuchadnezzar, rêve là. Pour dire, Nebuchadnezzar, j'en kingdom ou là, il gagne pour le détruire. Ça, c'est pas un bagage facile. So, mais si ça va être un bel privilège là, pour la garder, gloire, monde ça que moi-même ensemble avant nous pas de chance on a là-dedans.
C'est ça, Satan t'a joui. So, maintenant, il pas voulu pour moi-même ensemble avec vous. Satan a plusieurs raisons qu'il pas voulu pour nous sauver. Il y a plusieurs raisons. Ça, c'est une raison. Il pas voulu pour que pour la prendre place, pour nous prendre place. Ça, c'est un. Nous connaissons une autre raison tout. Parce que nous connaissons tout le monde qui sauve. Maintenant, c'est Satan qui a boulé pour pécher. Péché, moun sa ou qui péché, tout péché confessé, là, sous Satan. So, tout le monde qui perdu, va bouler pour péché. So, nous connaissons plusieurs raisons qui fait que la, livre pour nous perdu, mais l'on a observé ça, Sister White a déclaré là, assez merveilleux. Il dit, as the sin rises before me, she said, I am lost in amazement, carried away with the surpassing splendor and excellent glory. She said, I laid down the pen and exclaimed, oh, what love, what wondrous love. Wow, so c'est vraiment, il pas qu'à décrire vraiment ça, ouais, dans le ciel là. Une gloire, oh non, c'est la même chose. La langue humaine est impropre à décrire la récompense des justes. Ne la connaîtront que ceux qui le contempleront. Aucun esprit fini ne peut comprendre la gloire du paradis de Dieu. Si nous pouvions avoir, ne serait-ce qu'un aperçu de la cité céleste, nous ne voudrions jamais revenir sur la terre. She said, if we could have but one view of the celestial city, we would never wish to dwell on earth again. Si nous sommes capables seulement de un glimpse pour nous voir comment, qui ça ciel là est. Parce que Satan a une doctrine de fait qu'on est que ciel n'est pas réel. Fait qu'on est que ciel là c'est imagination, son pensée. D'ailleurs, nous connaissons les amis au témoin Jéhovah, ou pas quoi dans question comme si ciel là ils pas quoi dans la monter à dans ciel là. Ils croient que paradis c'est censé sous la terre même. La pied ça veut dire pas une question monter dans ciel là. Ils pas quoi dans bagaille ça. So son côté réel que lié et même le bon Dieu refait la terre encore nouvelle terre, nouveau cieux. Bagay ça aussi amazing yo parlier. So j'aime déjà dit but moi I have to be there with my family, my friends, everybody that I know. Nous tout qui souligne every Friday night. I would love. Can you imagine we all in heaven together? Can you just imagine this? Où est mon nous reconnaître et puis il y a mon qui vient côté qui dit oh, me songe au te fait tel bagay, c'est à cause de oui qui fait là. Et then ou pas prendre gloire pour ça parce que nous tout après que nous pas mérité pour nous là. And so I think bagay ça tellement pas que nous ka décrire vraiment Jean la pied. So it's just a matter of demander bon Dieu aide chaque jour pour nous faire volonté so we can be there. Because Jean lié, the way I look at it is this. When it comes to heaven or hell, it's either you totally happy in heaven or you totally shocked, miserable in hell. So that's what it is. It's either you're going to end up being so happy or you're going to end up being very disappointed. Spécialement pour nous-mêmes qui know the truth. Well, we're supposed to know the truth. Pour nous est que nous mal passé, ça vraiment triste. Ça vraiment triste. I mean, for us to know all these truths and à cause nous pas quitter vérité à sanctifier nous. So, pour nous qu'on a perdu, that would be very sad. Fleuve, collines et arbres. Là, nous avons aperçu l'arbre de la vie et le trône de Dieu. Du trône sortait un fleuve
d'eau pure, et de chaque côté du fleuve se trouvait l'arbre de la vie. Du fleuve se trouvait un tronc d'arbre, et un autre tronc se trouvait également de l'autre côté, tous deux d'or, purs et transparents. Je pensais d'abord que je voyais deux arbres. Puis je les observais à nouveau et constatais qu'ils se rejoignaient au-dessus en un seul arbre. Tel était l'arbre de la vie de chaque côté du fleuve de la vie. Ses branches s'inclinaient jusqu'à l'endroit où nous nous trouvions et son fruit était merveilleux. Il ressemblait à de l'or mêlé d'argent. Wow. Well, I don't know what kind of fruit that's going to be. It says the fruit was glorious. It looked like gold mixed with silver. That's the tree of life that we're going to eat from. Oh, boy. Wow. I mean, on pense à bagay ça yo, m'pa gen langage non même. Ba ça me dit, but nous connaissons que le nous arbre de vie, c'est lui qui va perpétuer la vie dans nous. So the tree of life will perpetuate life. That's why when Adam and Eve sinned, Satan te voulait pour que Adam. Okay, I'm sorry, there's some noise, so I'm sorry, I have to mute. I'm gonna have to mute those lines where noise is coming from. I'm sorry about that. Unfortunately, I lost my train of thoughts. Yeah. Anyway, so yes, I remember. So Adam et Ève, leur péché, it was the purpose of Satan pour te faire au péché et puis manger from the tree of life. They would be then become eternal sinners. C'est ça qui fait bon Dieu déjà mis un linge pour protéger l'arbre de vie avec une épée qui gagne plusieurs têtes. Épée go every which way. So you pas qu'à venir. Parce que si vous t'es péché puis vous mangez l'arbre de vie, hein, vous t'avez tourné immortal sinner. Vous t'avez pécheur immortel. Ça veut dire, et now, l'arbre de vie, ça, nous pas besoin de faire spéculation là-dedans, mais nous, d'après la Bible, nous pensons que, bon Dieu, levez-les, mettez bas côté le sorti dans le ciel là. Parce que nous avons pour nous manger là-dedans encore. This tree is something to think about because I've never seen any fruit like this. It looks like gold mixed with silver. So, anyway, on a continué. On aperçoit des fleuves intarissables comme du cristal et sur leurs berges des arbres aux frondaisons ondoyantes donnent leurs ombres aux sentiers préparés pour les racheter du Seigneur. Là, les plaines immenses sont parsemées de belles collines et les montagnes de Dieu dressent leurs majestueux sommets. Tous ensemble dans une parfaite entente. Nous sommes passés au meilleur d'eux et ils nous suivirent paisiblement. All right, so c'est important pour que nous fassions parler sur lui. Il dit que, now, pas oublier, Sister White, she's in vision. Bon, il y a un ange ensemble avec lui, qui marche avec lui, qui montre le bagage à eux. Il dit, ange rentre avec dans un champ qui remplit toutes sortes de bêtes, lion, agneau, léopard, tout, loup, and then yon pas goumé à l'autre, yon pas tué l'autre. Et il dit, they followed peaceably, one after the other. So, again, we know, raison fait bête par vouloir bête qu'on y est là, chien a mangé chat, it's because of
It's because of sin. Sin, did you know, if you want to read this, what I'm about to say, you can read the first chapter. Ou ka li premier chapitre dans Patriarche Prophète, il dit que Adam pas jamais qu'on voit on feuille tomber. Jou Adam ouais on feuille sorti tomber, li crier plus parce que nous crier pour moun connait la langue moun mourir. Les on feuille sorti dans parce que bon Dieu pas te faire pour feuille te kon tomber. C'est à cause péché. Là Adam c'est péché qui cause feuille maintenant tomber. Li crier plus parce que nous crier qu'on est à l'un moun qui mourir. Patriarche Prophète chapitre 1. Chapter 1. You read that and you see le péché rentré. Si par chapitre 1, la chapitre qui titré how sin started, something about how comment péché était fait rentrer. So what pouvez ça m'abdou là. All right. So pas oublier si nous gain une question ou bien something you want to add, you want to say, just let me know. But other than that, m'a pas continuer li. Mais juste avant, c'est pour me dire nous que pour une raison pour l'autre et tes connexions étaient pas problème à soi. But we say praise God that everything is back to normal. So you know how it is. You know how somebody always say, when you're talking on the phone, you hear that you hear that there's like a connection about bon, you're in the country. So that's the country connection. I apologize for that. Anyway, now continually. It says, then we enter a wood. Puis nous avons pénétré dans un bois bien différent des bois sombres que nous connaissons ici-bas. Il était lumineux et tout empreint de gloire. Les branches des arbres s'agitaient et nous nous écriâmes tous. Nous pouvons demeurer en toute sécurité dans les solitudes et dormir dans les bois. Nous traversâmes les bois car nous étions en route vers le mont Sion. Sur le mont se trouvait un temple glorieux. Autour du temple, des arbres de toutes sortes embellissaient ce lieu. Le buis, le pin, le sapin, le ricin, le myrte, le grenadier et le figuier qui ployaient sous les pois de ces figues mûres, tous rendaient ce lieu merveilleusement beau et glorieux. Puis, elle faisait pleurer kilomètres de longue, et cependant, nous pouvions l'embrasser du regard. Je vis le fruit de l'arbre de la vie, la manne, les amandes, les figues, les grenades, les raisins et beaucoup d'autres sortes de fruits. Je demandais à Jésus de me permettre de manger des fruits. Tous sortirent semblables à celle qu'il avait en y entrant. Adam, qui figure parmi le groupe des ressuscités, et d'une taille enlevée et d'une allure majestueuse, quant à la stature, cependant, il est un peu plus petit que le Fils de Dieu. Il offre un contraste frappant avec les générations suivantes. Ce seul fait suffit à illustrer la grande dégénérescence de la race. Nous tout le monde dit que tout le monde sorti dans tombeau yo, nous sorti dans même nous ressusciter, n'a pas ressuscité avec même taille que vous te gain. Sous tes coûte, le ressuscité ou coûte. Sous tes haut, le ressuscité ou haut. Même taille ou te gain, c'est lui ou gain. Mais il dit Adam, le Adam sorti parce que Adam va le ressusciter tout. Adam va le ressusciter. Il dit, ouais, les Adam sorti dans ton tombeau, les style sorti dans ton tombeau, puis haut que tout le monde, seulement, ils ont des gens plus coûte que Jésus.
Il dit que ça veut dire de temps en temps, tout en génération vient après l'autre n'a plus écouté. Ça veut dire que péché, une façon d'affecter nous. Une façon d'affecter nous. Nous l'affecter dans tous sens. Nous pas comprendre comment fait péché affecter nous. Là, nous vivons dans le ciel là. Nous parlons de ça, bon Dieu t'est voulu pour nous. Et là, ça nous parle de comment péché t'est affecté nous tout bon. So, let's continue reading. Mais tous ressuscitent dans toute la fraîcheur et la vigueur de l'éternelle jeunesse, renouvelée par l'arbre de vie dans l'Éden, si longtemps perdu. Les rachetés grandiront. Okay, let me read this in English, but c'est important. He dit, but all arise with the freshness and vigor of eternal youth, restored to the tree of life. So maintenant, nous parlons accès à l'arbre de vie encore. Il y a important de dire là, nous besoin capter ça. Il dit, the redeemed will grow up to the full stature of a race and its primeval glory. Ça veut dire nous pour nous grandir dans même hauteur avec monsieur Adam yo. Ça veut dire hauteur que nous t'a supposé gagner que nous t'ai perdu hein. Nous pour nous grandir dans hauteur ça. Nous même qui bon, qu'on est là nous gagne toutes sortes de hauteur gain coûte, même nous penser qui haut qu'on est là yo. Comparativement à monsieur et avant déluge, bon, ça nous pas comparer. Mais elle dit que nous gagnons pour que nous capables grandir to our full stature. You know, this is very important. Very important. Que nous tout gagnons pour nous parler grandir dans hauteur que bon Dieu t'a voulu pour nous hier. You know, I want to be one of those people, man. It is my prayer. It is my prayer that, you know, that all my family and all my friends, people that I know, that we are all part of this. Nul n'aura besoin ni ne désirera de repos. On n'éprouvera aucune fatigue à faire la volonté de Dieu et offrir des louanges à son nom. On n'éprouvera aucune fatigue à faire la volonté de Dieu et offrir des louanges à son nom. Nous ressentirons toujours la fraîcheur d'une matinée qui ne finit pas. L'acquisition de la connaissance ne fatiguera pas l'esprit ou les énergies. Certains expriment une croyance selon laquelle il y aurait des mariages et des naissances sur la nouvelle terre. Let me read that again. Certaines croyances selon laquelle il y aurait des mariages et des naissances sur la nouvelle terre. Mais ceux qui croient les Écritures ne peuvent accepter de telles doctrines. La doctrine enseigne que des enfants naîtront sur la nouvelle terre ne fait pas partie de la parole certaine de la prophétie. Okay, so let me make sure I explain this. Let me go back to the previous slides. Il dit un repos. So, on a posé la question, est-ce qu'on a dormi dans le ciel là? Là, nous dans le ciel, sous la nouvelle terre, est-ce qu'on a besoin de dormir? Il dit pas, nous pas besoin de repos. Parce qu'on n'a pas de fatigue. Ok, ou pas besoin de repos, ou pas désirer repos. Ok, pas de fatigue. Ça peut arriver, c'est louange, nous pas le faire pour bon Dieu continuellement. Et nous, un point là qui est important, parce que, nous, depuis l'église, dire 2 heures de temps, nous sentons nous fatigués. Et si depuis qu'on est en 2-3 heures de temps, propre pour nous passer dans la présence de bon Dieu, c'est difficile pour nous passer éternité dans la présence de bon Dieu. Et il dit, dans le deuxième slide, là, il dit que, il y a quelques personnes qui croient dans le nouveau cieux et nouvelle terre, là, nous, il y a des gens qui peuvent le marier. Pas de mariage dans terre, ça. Pas de mariage et pas de petit monde qui a fait tout. Pas de fait petit monde. So, pas de petit monde qui peut le fait dans nouvelle terre, là. So, whatever monde qui est là, c'est au cap là. Parce que pas de monde qui a mourir encore
n'a toujours là. Et non, par ça, on pense avec comme si vous pas comprendre vrai. Là, n'a toujours existé, nous pas jamais mourir, nous pas bien besoin. J'aime tout là, pas parler de question fait Timoun encore. Parce que, bon Dieu, nous, te bail nous possibilité pour nous faire Timoun, c'est juste pour nous capables de peupler la terre. Mais nous pas bien need ça encore. Pas bien besoin ça encore. Now, m'pas aimer faire spéculation. I don't like to speculate. Especially l'aime beaucoup lire, l'aime pas jamais lire on va en côté. Mais on croit que me gagner. Bon Dieu pas jamais dit nous combien d'anges qui gagnent dans le ciel là. Si nous regardons bien dans tout verset, dans Daniel, il dit thousands of thousands. Il toujours dit des milliers, il pas jamais bon exact numéro ange qui gagne. Parce que si on est mes anges qui gagnent dans le ciel là, qu'on y est là. Ou qu'on est mes anges qui te gagnent originellement. Ou qu'on est mes anges qui perdu parce que c'est un tiers qui est. Et m'gagne belief que mes gens qui sauvé c'est mes gens qui va remplacer ange qui perdu. Again, m'ba de ça pour répéter courir avec, pas courir avec ça. This is something I'm studying, something to make you think. To make you think about a little bit. So I believe that's why we never know the numbers of the angels. Because if we did, then we'll probably know the amount of people that's going to be saved. But again, don't go run with this. It's not salvational. Don't, I like to say things like that because it makes us think a little bit so you can go do some study, but I'm not really going to take any questions on that. Sony, go ahead. Yeah, uma questão que eu posei. Anjo que não sei lá right now, do they have free will? Yes, they do. They have free will. Yes, they do have free will. Now let me explain. Ok, you remember, après, ok, nous tous connaissons que Satan était en péché avant le monde créé. Ça c'est posé clair. Satan était en péché dans le ciel là avant bon Dieu créé et terre côté n'a vivre là. Ça après le péché bon Dieu vient créer. Sous besoin preuve pour ça, on a bonne preuve. Bon Dieu, là il vient créer la terre, il mettait un arbre qui relait fruit de la connaissance du bien et du mal. Faut que mal était exister pour qu'il y ait un fruit qui est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça c'est parenthèse. Ok. Nous connaissons Satan qu'on toujours monté dans le ciel là. Et Satan va pas monter dans le ciel là encore après la croix. Then un jour vient faire décision ou vient clair, il voit que Satan t'a dit angélique qui menti, son menteur lié. C'est bon Dieu qui a raison. So désormais, il campé à bon Dieu. Mais il toujours gain free will. They always have free will. The thing is, okay, c'est même genre avec 144 million, brother Sony. The 144,000, when you are sealed, you still get free will, but you just will not, you'd rather die than sin. That's what Sister White says. You would rather die than sin. So, you have asked about free will. Or you tell me connected à Dieu, your mind become one with His mind, that you will not sin. Though you have free will, so you are now safe to save. Okay, you are safe for God to bring you to heaven. You understand? So it's not because ou pas gain free will, ou toujours gain we are a moral agent, ou toujours gain liberté de choix pour choisir at any time, ou toujours gain liberté de choix. Un jour gain liberté de choix, mais je vais me dire là, c'est même genre avec nous-mêmes, nous sceller totalement, et pas parce que nous n'avons perdu liberté de choix, nous, mais c'est parce que nous avons arrivé à un point côté que nous tellement connectés à bon Dieu, nous plutôt mourir que pourtant pour nous t'as péché. Ça veut dire que nous pas faire bon Dieu nous honte. C'est les 144 000 qui vont vivre devant bon Dieu sans médiateur. C'est eux qui parlent d'expérience là. Côté que yo gain free will, mais yo pas péché. Parce que yo connecté si tellement à bon Dieu. Ça c'est travail Saint-Esprit dans la vie, nous pour montrer comment Saint-Esprit gain puissance. Et que l'esprit connecté et dans la vie, il faut qu'il travaille pour le travail. Sir Kendra.
On connaît que la vie dit que ça fait pas qu'un être, pas un sinner qui a fait qui est un bon Dieu. Mais d'après une paragraphe que tu as fait tout à l'heure, il dit Hélène Gérard doit faire Jésus. Does that mean as a sinner no can figure, you know, un sinner no can figure Jésus, but pas figure bon Dieu, ou bien est-ce que nous pas figure Jésus et bon Dieu as a sinner, ou bien pas comprendre, expliquez-moi parce que je suis confuse dans le paragraphe ça que nous sorti tout à l'heure. Okay. Yeah, I remember son parler ce côté Moïse te dit fais-moi face ou et puis bon Dieu te dit pas quelqu'un qui va face moi cap vivre. But m'a metto in the cliff of the rock et l'aime passé moi absolument ouais dôme. Pas oublier si ça était une vision liée. C'est pas face à face. Il pas littéralement dans le ciel ouais bon Dieu. Pas oublier c'est seulement une vision bon Dieu bali, et dans vision liée ouais bagaille. Et mais laisse, il dit c'est fils de c'est Jésus-Christ, il dit ouais. Now, moi lis un côté somewhere. Côté que lui dit he saw the Father, but he was not like he could not describe him. She could not describe him. I would have to search for that. Côté que li pas même j'avais li pas une forme en tant que un monde. It's like she saw him but Salway c'est pas like il pas à décrire Salway. So pas oublier j'aime tout c'est dans vision que lié. So c'est ça me penser que ou ka on bagay dans vision mais à yeux et nu ou bien live ou bien à yeux clair ou pas ka well bagay là pour vivre mais c'était dans vision je pense que ça différent. So m'pas connaît peut-être si gagne l'autre point de vue l'autre monde gagne qu'a fait passer dans ça but je pense qu'à cause Brother Sonny, I see you, à cause c'est une vision liée, so je pense que ça a une petite différence. Brother Sonny, go ahead. Bon, nous avons pensé à Jean 14, verset 9, côté Jésus dit, Philip, that even after I have been with you for such a long time, matter of fact, let me read it as it is. He said, Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou then, show me the Father? I think that's also a good reference. I believe, because even after Jesus went to heaven, remember he said not to touch me because I have not yet ascended. He came back, and they saw him, and they were sinners. I don't think Jesus, I think Jesus is what we can see as a representation of the Father, but I don't think we can ever see the Father until we get there. And I don't think the Father is who she saw. I think we can see Jesus. Right. And c'est ça le dit là. Yeah, c'est ça le dit là. Il dit que lui, ouais, il voit le visage de Jésus, not the Father. Il dit le visage de Jésus. Moi, deux mots que je parlais, juste parler de la pensée à Brother John, oui, juste en question sur ça toujours, oui. Bamzo. What about là où faire un rêve et puis bon, ça arrive plusieurs fois. Tant que j'aime déclarer là et puis on s'est dormi à passer dans j'aime et puis bon Dieu communiquer un bagage avec. Mais dans ce sens ça, est-ce que son ange li employé ou pour communiquer avant ou bien c'est les mêmes direct ou bien c'est Jésus-Christ? Parce que les voix parler avant ou reconnaître que c'est comme si pour vous ou est-ce bon Dieu ou bien Jésus. Est-ce que ces voyons ange les utiliser? Deuxièmement, dans Daniel, je tape lire soit Daniel 9 ou 10 dans vision Daniel yo, li dit li ouais bon Dieu qui vient parler avec dans vision qui dit ceci qui dit cela et qui même touche. So c'est qui est-ce monde ça est-ce que c'est ange ou bien est-ce que c'est Jésus-Christ ou bien est-ce que c'est bon Dieu? All right. So comme tu es Brother John, nous avons des questions. Brother John, go ahead. On met 10 à dire.
avant que nous adresser sister, on met 10 ça bien. Brother John? Brother Mark is actually Sister Cherry. Oh, Sister Cherry, Hello? how are you, sister? Yes, I'm well. Actually, I don't have an answer to her question. I had another question for myself. It's actually a statement, but I'll let someone else answer what she is stated, and then I'll come back. You'll come back to me with my statement. Okay, no problem. Quittez-nous fin parler sur question qui sous table là, après ça m'a retourner sur. Alright, so nous songeons que il y a 3 anges qui te paraissent à Abraham. OK? You know c'était Jésus-Christ même. Jésus-Christ toujours prend forme d'un ange dans l'Ancien Testament pour venir parler à monde. Bon, pose une question. Non, Exode, oh God, if I can remember, yes, Hebrews chapter 1. Yes, I'm gonna go back. I'm gonna come to that. Thank you. Remember, le Moïse était devant the burning bush. Il était un ange devant. Et puis, ange là, il était dit, c'est moi-même qui voyais, et puis il a dit comme ça, qui est-ce pour me dire, bah, ça, qui m'a dit qui voyait, il dit, I am have sent you. Now, I am, who is it? That's Jesus. Well, Jesus is his incarnate name. Non, Jésus, c'est non, le Jésus était venu incarner, incarnation, lui. Mais, il était déjà existé avant d'incarner, nous connaissons ça. So, no, he was the God the Son. So, God the Son, c'est lui-même qui te paraît devant Moïse dans Burning Bush, là. Comment nous fait connaître ça? Nous passons, le Jésus était fin dit, le Jésus était fin dit, Moïse, dit peuple là, I am have sent you. Right? And then nous passons, let me see if I can find a verse. Okay. Now, Exode 3. Sister Fleur m'a vu souris. Exode chapitre 3. Verset 14. Get tip we can sorti couteau là, so if you can follow me. Okay, thank you. So now Exodus chapter 3 verse 14. Exodus 3 verse 14. It says, and God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel. Okay, I am. So I am ça. On nous qui est lié. On a in John chapter 8. Okay? When you go to John chapter 8, côté que messieurs te campé font beaucoup conversation à Jésus. And in verse 57, John chapter 8 verse 57, Jean 8 verse 57, il dit, then said the Jews unto him, thou art not yet 50 years old, and thou hast seen Abraham? Yo mande, yo dit Jésus, pourquoi même qu'il 50 ans, et pour douter ouais Abraham? Jésus répond dans verset 58 là, il dit, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. So I am, ça c'est même I am, il dit, on les anges n'étaient pas devant Moïse là. Avait dit, dans l'Ancien Testament, toujours un ange qui paraît devant, Jésus toujours en forme d'un ange. On toujours dans les paroles, il disait l'ange de l'armée céleste. Ou façon, il parlait devant Josué. Josué dit, qui est-ce? Est-ce que c'est pour nous ou bien contre nous? Il dit, I am the angel of the Lord's army. Again, who is that? That's Jesus. But he just performed your ange. So, il était toujours perform ange. So, sister, pour me répondre à une question là, Jésus qui n'a pas perform whatever, ça veut performer un ange, puis pas devant nos rêves. You know, that's ça possible. Mais, pour bien dire,
the God the Father, no one has seen the Father. La Bible dit ça clair. No one has seen the Father at any time. But the Son, people have seen the Son. God the Son, il prend forme ange, il parlait avec plusieurs messieurs. Et c'est comme ça, et si c'était une vision, tout c'est God the Son qu'il dit, ouais. So, je ne pense pas qu'il y a une confusion là. Je pense que depuis l'Ancien Testament, nous devons toujours, ouais, God the Son. Now, Sister Florent, comme c'est vous qui t'ai posé question, Sister Milou Stephen ajouté, but comme dit Sister Florent, dis ça la dire first, and then m'a demandé Sister Milou si. Ok. Mark, je me souviens en fois d'affaires étude, quand nous discuté que on seul Dieu qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que nous avons discuté comme un nouveau doctrine qui est dehors, que il y a trois dieux. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Et nous avons discuté de dire pas vrai. Par contre, c'est moi qui songe mal. Parce que nous allons répéter, on dit Dieu le Fils. So, ça veut toujours faire me confuse. Si c'est moi qui ai mal songé, ou bien si c'est agree que son seul bon Dieu qui t'a gagné, et le Fils et le Saint-Esprit. So. Yeah. So, I mean, listen. Doctrine ça, c'est pas un sujet, j'aime pas dire, qui est facile à expliquer. Il n'est pas facile. I'm not gonna lie to you. Il n'est pas facile. On va parler de Trinité, par exemple. Mais comment, moi, je comprends. Okay? It's one God. We don't believe in three gods. Et nous pas croire tout ça, un seul Dieu qui manifeste dans trois personnes. Nous pas croire ça. Ça sont l'autre doctrine tout. Il y a des gens qui croient que il y a un seul Dieu, on l'a pas en forme Saint-Esprit, on l'a pas en forme petit là, on l'a pas en forme papa. We don't believe that. We believe there are three entities. Three persons. Now let me be person. Don't get confused now. I'm not saying I'm just using human language. Okay? Papa, nous pas dire papa son personne avec nous. La Bible dit God is a spirit. Okay? So, don't get confused parce que me dit a person. Okay? So, we believe there's three, but they are one. How are they one? They are one in purpose. They have the same goal. They have the same purpose. Si vous parlez devant petit là, on m'a dit non bagaille, ça le lancer même li papa mando tout. Et il dit comme ça, on va songer Jésus t'a prié dans Jean 17, il dit que moi t'a remis pour que disciples unis pour yo un, même si moi-même ensemble avec nous un. So, toujours gen 11 disciples, well, yeah, 11 disciples, ou était 12 mais nous connaissons Judas. Toujours gen 11 disciples, mais bon Dieu dit Jésus voulait pour yo un. Bon Dieu voulait pour yo un. Comment vous tapez un là? Est-ce qu'ils sont seuls moun tape vinn tourner? Non. Vous tape un comment? In purpose, dans pensée yo. Ça veut dire qu'on ça yo un. C'est ça fait nous dire yo un. God the Son, God the Father, God the Spirit is one. Dans ce sens ça. Mais c'est pas pour dire que c'est toi Dieu qu'il y a. No, listen. Do I have complete understanding, fully understand the Godhead? No. You know, conseil de bagay c'est là nous c'est là nous n'a commandé et vous comprenez et bon Dieu c'est des questions parce que nous pas fin qu'à comprendre Dieu. Si nous t'es qu'à comprendre Dieu complètement, then it a cessé Dieu. He would cease to be God if you and I can completely understand God. So si c'est pas facile, but that's how I understand it. Jésus dit sous wem ou est papa. Comment il a fait dire sous wem ou est papa? Parce que dans Hébreux chapitre 1, il dit Jésus-Christ is the express image of the Father. Ça veut dire nous pas qu'à papa, mais Jésus c'est lui-même dès qu'on ou est papa parce que c'est expression caractère papa, Jésus c'est ça lié. I was looking to see if I can find a verse, but I believe in Hebrews chapter 1, I believe it is, where it says that the Son is the express image of the Father. Anyway, Brother Sonny, I know you want to say something after that, Sister. Bon, moi Sister Gina, I'm supposed to get Sister Gina veut dire back.
sujet. Si c'est sur le même sujet, on va dire, parce que nous avons Sister Cherry qui a une question, si c'est sur le même sujet, Sister Gina, ou go ahead and dis something, après ça, je vais pas de parler. Oui. J'en sais dire, c'est vraiment normal. Ça veut dire que elle nous sauver, nous connaît vraiment. Nous ouais, bon Dieu, nous va le comprendre mystère ça. Parce que là nous l'énergie. For the call, go ahead and mute your line because there's I don't know me what the call. See if you can mute your line. There's like a little microphone on the app at the bottom left. You'll be able to hit that, and you'll be your line will be muted. That way, if there's any noise, then you wouldn't disturb others. So you can just go ahead and press the mute button. Sister Gina, désolé, vous mettez go ahead and continuer. Pas un problème. Oui, je ne sais dire là, c'est elle nous sauver, nous Jésus, nous va comprendre mystère ça. Parce que Philippe témoin de Jésus pour montrer le papa. Là nous dit ça dans Jean 14 verset 9 et 10, 8 et 9. Quand y a Philippe témoin de Jésus pour montrer le Père. Quand y a Jésus te dit comme ça, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu que montre-nous le Père? Et ceci nous rejoignit tout dans Jean 10 verset 30. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Yes. C'est ça, c'est là nous sauvons. Yeah, nous avons quelques bagages, nous pas jamais fin comprendre sur la terre, oui. Bon, listen. Bon Dieu, bah, nous enough evidence, il bah, nous assez de preuves pour nous croire dans lui, pour nous faire confiance. Même les que bagages nous pas qu'à fin comprendre qu'on y est là, mais bah, il bah, nous en pilote bagages qui montre que nous qu'à faire confiance. So même les que bagages, il pas fin clair dans humanité nous, mais we know that we can trust him. We can trust him. But Sony, I don't know si you still get un point où vous voulez faire passer, then après ça, I'll let our Sister Cherry talk. Yes, moi je voulais faire un commentaire sur ça, pas sur mon sister Arnold, mais il fait une référence à Daniel, soit Daniel 9 ou bien 10. Là tu as parlé de Daniel tu es bon Dieu. But on t'a cherché, moi c'est dans chapitre 10, Daniel chapitre 10, specifically chapitre 10 verset 11, verset 14 à 15. Non, verset 15 à 16. And the one she's referring to, c'est verset 16, il dit que, and behold, one like the similitude of the Son of Man touched my lips. Then I opened my mouth and spake and said unto him that stood before me, O my Lord, by thy vision my sorrow are turned upon me, and I have retained no strength. Moi, I see where she's coming from. Par contre, qui version que la Bible a qu'elle gagne, but il dit comme ça, a similitude. Nous connaît qui veut dire image. So, ça que Daniel lit, même it was the express image. Daniel dit ça specifically too. Il dit ça, similitude of the Son of Man. Right, exactement. Ça veut dire Jésus, pas the God the Son, even l'heure qu'on paraît dans l'Ancien Testament, il pas jamais fin paraître dans toute gloire livrée. Il toujours prend forme soit un ange, bien prend l'autre image, l'autre façon. S'il paraît dans gloire li, mon a envahi. Il pas qu'à venir dans gloire li pour pécheur qui dans présence li. Ça veut dire li qu'on vini dans l'Ancien Testament. J'aime ça donner plusieurs exemples. Jésus vini plusieurs fois. Well, I like to say the God the Son vini plusieurs fois et dans l'Ancien Testament par là plusieurs messieurs. But il toujours pour forme comme si nous dégadou pour nous résister dans la présence li. All right? Bon, sisters, that's all we have for you. And that's on, the more we study, I don't know if you guys know this, the plus n'a fait étude, plus n'a bien question. C'est plus n'a bien question. So plus n'a besoin à fouiller Bible en plus. All right, Sister Pierre, Cherry, you said you had a question. You can go ahead and ask your question now, sister. My question was actually a statement. It was prior to the
previous statements and questions that was answered. It was talking about, when you guys said, we're not going to be dying in heaven, no marriage, and no children being born. And I agree. However, when I was reading Isaiah 11, I came upon verse 8, and I wanted to read it, and I wanted to clarify that verse a little more. Isaiah 11, verse 8, it says, "And the sucking child shall play on the hole of the ass, and the weaned child shall put his hand on the cockatrice den." I read the full chapter, so I know it's not dealing with us having children, but I believe that the children that have passed and are waiting for the first resurrection, they will be still children when they get to heaven. Those who have died babies and those who have died infants, they will still be in that age that they died, and they will have a chance to grow up into stature. And so that verse, when it says, "And the sucking child shall play," we all know that a suckling child is a child that's nursing. And so my question is, will mothers, be able to nurse their children in heaven based on this verse? Well, Sister Cherry, ça c'est une belle question là. Bon mettre en créole pour tout le monde qui souligne n'a bien comprendre la question. So, il dit que il comprend pas de mariage dans le ciel là. Pas de faire petit monde dans le ciel là. Il comprend ça parce que nous te lit ça le comprendre. Mais le Ésaïe 11 verset 8, verset 7 et 8, il dit que gen ti moun k'ap nan tété, ti moun ça pas de problème, y a jouer avec bête yo sans problème. So question c'est que est-ce que maman a bay ti moun tété dans nouveau cieux, nouvelle terre là? Bon, il te dit tout il connaît que gen ti moun qui mouri petit, le ressuscité. Nous te li dans chapitre nous te li déjà été côté que ange yo pral pote ti bébé ou nan bay même parents yo. Nous te li ça. Dans jour résurrection gen ange k'ap vinn pote ti moun yo bay parents yo. So ti moun sa yo est-ce que maman pral censé si yo te ti petit pral nan ba ou tété bagay ça yo. Bon. Bon ba konn si gen quelques wisdom qui ka aider m'sou li nan là. But pour le bagay n'te ka di en pile livre Esaïe, on va oublier son livre prophétique que lié. Parfois, messieurs utilisent des langages pour faire exprimer un point. But parfois, nous allons apprendre bagay littéral. But I don't know if he really means, like, c'est ton façon de parler. Il voulait expliquer que même si moun qui piti yo, mais comment on va jouer à bête, ou bien littéralement, si moun kap nan tété tout bon vrai. I don't know. Sister Joanna, help us. I don't have much insight, but I do remember, I learned this from a pastor's wife, because before she became a pastor's wife, good evening and happy Sabbath, everyone, by the way. Before she became a pastor's wife, her first child, she had an abortion. And she was reading in Spirit of Prophecy, and she was just talking to us like as young women. She's like, Spirit of Prophecy says that that child that she got rid of in heaven, as long as she makes it to heaven, God will give her that child back to raise in heaven, which means, like, and I shared that with a friend of mine who, I guess, coming up 2 years, she lost her first child to an ectopic pregnancy. And when I shared that with her, she said, yes, she read that too. So I'm not sure where it is in Spirit of Prophecy, but somewhere it says that, mothers who had lost their children will be given their children back again to raise in heaven. So I'm not sure. Yes, thank you. Yes, we definitely agree that the children that were lost, they will be given back to their... but we're talking about nursing. We're talking about Timon qui était dans tété mouri. Est-ce que parce que c'est question ça? Est-ce que Timon ça maintenant le nous dans nouvelle terre là? Maintenant Timon ça maman pral censé bay Timon yo tété. I'm leaning
more, Sister Joanna, we met parler. No, me dale. Oh, okay. I thought you wanted to say something. Yeah, I'm leaning more toward like it's just a way Isaiah trying to describe the little children. I don't know if it's a little like the suckling. He says the suckling child shall play on the hole, and the weaned child shall put his hand on the viper's den. So I think it might be a way of talking. It might je ne sais dire metaphor, or just a way of speaking. But again, I'm not sure, so I can't really give opinion. You know, when we do Bible study, we can't give opinion. So I'm not sure. My sister. Unless somebody, I have many guys on the line here qui quiet, qui beaucoup j'en parler. M'pa connaît si nous gon lumière. Pasteur estimé, m'pa connaît si gon lumière là non ou ka débloquer nous là et nous censé bloquer là à question mon pas une réponse pour lui. M'pa connaît si gen bon de ça là. Mark. Yes. Yes. What I wanted to say that what Isaiah, I believe you mentioned, talks about it's more so the description of how young the child is going to be, and the Bible nor spirit of prophecy speaks of any nursery that will be taking place from a mother to a young child. I don't want to start a doctrine, but I believe that the Lord is going to provide another method for those children to be nursed, because all the saints will have the robe of righteousness that will cover them. And Ellen White also does mention that there's going to be a lot of children, a lot of young children in heaven that have no parents. So I don't want to believe that the Lord is going to now just pick a woman to nurse them. So I believe he made provision that for those babies, my personal belief is he has another method of nursing those babies that will be in heaven. I believe the nursing of the mother giving the child her breast to feed, I believe that will end, and that won't continue in the new heaven. Like I said, there's no spirit of prophecy or Bible that speak of it, but it is Isaiah's talking in a symbolic nature as describing the young child, how little the child is going to be. So he said there's going to be a suckling child, which means to put in your mind it's going to be a baby pretty much. But my personal belief is that the physical mother nursing the young child will cease when we get to heaven. Thank you, brother. It does make sense. Bon, par contre, si peut-être gain, you know what, quittez à moi un numéro 423 qui voulait parler, but avant numéro ça parler, bon make sure me traduire ça pour dire. Il dit que il pensait que Esaïe a parlé dans le sens symbolique, côté que les dit Timoun qui dans tête ou c'est juste une façon pour montrer how young, comment Timoun parle jeune dans le ciel là. C'est pas il peut parler dans le sens que Timoun parle vraiment dans tête vrai, mais c'est simplement utilisé comme un symbole pour montrer après un Timoun dans le ciel là qui vraiment jeune. So en gros c'est ça Border on dit. Numéro 8650 8650. You don't have a name, so I'm not sure who. I apologize. I don't have didn't put the name. So ou gen bagay ou vle ajouter? Yes, it's Leslie. Oh, brother Leslie. Oh, sorry, I didn't. The name didn't show. All right. Go ahead, brother.
Yeah. I was just saying. I was thinking in my mind the same way that the brother was talking about, because if we look at it, I believe our bodies are gonna be transformed. We won't be the same as we are now. So, I believe the need for that. I believe that the Lord is going to provide for the for the for the youngs. And like my brother said, there's gonna be many small children that parents won't be there. And it's a form of understanding how young and how small the children are going to be there. And I mean, there's going to be, like, Spirit prophet said that the young, the holy angels will actually bring the small ones to their parents. What about those their parents don't make it? So the Lord's going to provide. And I think these are the things that we can't really fathom to understand them to some certainness. There's just things that we cannot explain. Yeah. Yeah, of course. But thank you, brother. So, brother Leslie, censé affirmer ça, brother Greg te dit, hein, c'est dans le même genre le pensée tout. So, nous disons merci. Now, Sister Cherry, so, te pose une question, hein? I don't know si peut-être ou satisfait ou bien, ou peut-être qu'on point ou voulez ajouter. From 69? I do. Yes, I'm perfectly satisfied with the answer that was given because, from my point of view, I agree. But when you're trying to explain it to someone who has lost their child and who has some consolation that they want to make it to heaven, and, they see a verse like this, they don't understand it symbolically. And I didn't know it was symbolically until now. You guys made me see it that way. But I'm not going to be satisfied until I study for myself. But it does make sense where you guys are coming from. However, it's like, for someone that, has lost their child, or if that is either of the same state, how can you know this verse for yourself or stand on it instead of saying I believe, instead of saying yes, this is what we know to be true, and we can move forward because God will provide. So I'm satisfied. I just wanted a little light so that I can share with others that have brought this question to me, because I knew that this verse was here, but I didn't know it was like this, and so that's why I answered the question. I posed the question so that I could feed on whatever you guys are saying, so that I can go back and study, so that I can be sure to answer someone else that gives me the same. Yeah, but I'm fine with the both conclusions. Okay, thank you. So, Sister, d'accord avec réponse qui va là, il dit seulement le besoin à l'étudier pour peut-être parler, pour comprendre, pour expliquer en l'autre. Which, c'est ça, c'est clair ça. We're not here to make disciples. We're not here to tell people go believe what we believe. We're here to help one another pour nous étudier la Bible. C'est but nous ça, pour nous l'un aider l'autre étudier. C'est pas nous pas là pour nous faire mon quoi ça nous plutôt pour nous aider l'un l'autre à l'étudier. Bon, les familles à partager un bagage tout même sujet. Yeah, pour sister non qui t'est posé après monsieur te fin parler Greggy avec l'autre monsieur te fin parler me font te checker vers là yo en plus fois le nous lit si nous les contexte verset soit verset qui avant ou bien verset qui après yo on va comprendre plus dans même chapter Isaiah 11. If you start reading from verse 6 all the way down to verse 9, you'll see what it's talking about. Verse 9 actually has the answer. We'll start from verse 6. It says, the wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid, and the calf and the young lion and the fatling together. And a little child shall lead them.
You see what it's saying? So it's showing like a place of peace. You know, that we're gonna skip all the verses in between. Let's go to verse 9. It says, "They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord, as the waters covers the sea." So it's just showing that, you know, and les bagages ça arrivé n'a vrai terre qui veut dire yon ti moun tout petit ap kamene en lion, ap kamene en leopard. It's just showing that there's gonna be peace. You know, there's gonna be peace. Et mes gens brother Greg t'a dit quand nous gagne konya c'est pas les mêmes nous va gagner. Qui veut dire mon pape n'a fait petit encore, qui veut dire pape gagne non ba tété encore. So the verse is just showing that there will be peace in heaven. Thank you. And Jesus did say, Brother Greg, I see you. Give me just a second. Jesus did say that you do err, not knowing Scripture. We will be like the angels. We will neither marry nor given into marriage. He dit, we will be like the angels. Well, what does that mean? Parce que le contexte c'est marié. So il dit même il y a ange. Ça veut dire que en pile gens qu'on nous y maintenant genetic makeup, les pas même gens. Non, nous pas connaît comment la vie. It's the same way. Like, you know, on ange pas gagne même désir que nous gagnons. Nous même bon Dieu mette désir dans nous l'homme, femme l'un pour l'autre. L'ange pas gagne désir ça yo. So your genetic makeup seems like it's going to be changed. Like your character will not be changed, of course, but it seems like your genetic makeup, the way you are made up, it looks like there will be a change. Brother Greg, and then after that, Brother Sonny, and then nous allons continuer lire pour nous finir à chapitre. Yes, what I wanted to say, as my sister was talking, you know, it kind of melted my heart. You know why? Because when you think about it, there's a lot of women that when they were in the world or prematurely they lost a child, or those that aborted a child. And to know that Christ, to know that God is going to save those children on the behalf of the parent that is converted, that is comforting. And I believe that if it can relax the burdened soul, you know, when my sister, when she speaks to these women that lost a child, or when they were in the world, they made a decision to abort and repented in the Lord. Now he more desired to save us than we want to be saved. And that is so comforting to know that he is going to try in all his might to save all that he can legally, rightfully, possibly save. And that includes the little children that lost their life prematurely, or those that was aborted. So I thank the Lord for that. And when she was talking, you know, it brought me to that God is good. He's amazing. And he is awesome. He's going to comfort all those that are heavy laden and heavy burdened. Amen. Thank you, Brother. Brother Sonny? Yes, amen. Thank you for sharing. I want to share one thing, and I want to ask a question as well. You can ask the question, because it looks like not just fini là, not just some point question, parce que it's already 9:40 something. So you not just 2 point question, whatever ça nous gagne. Go ahead, Brother Sonny. Okay. Well, I just wanted to comment that in the book, there's a book called Heaven, and there's a chapter that talks about this very thing actually, and he talk about children restored. But in Patriot and Prophet as well. No, I'm matter of fact, Prophet and Kings. I'm sorry, page 239. He talks about, you know, reinsuring, you know, the fact that the Lord is going to give back to those mothers their children that has been stolen by death. So praise the Lord for that. But the question that I had in regards to that, I understand that a sin is to a decision, to a choice. But my question is, that child that is born, or that
that was young and didn't have the ability to choose right from wrong, pass. Now, I understand that parents have a job that they're supposed to do, which is to raise their child, in the right way or dedicate their child to God. My thing is it any child that was born and didn't get to choose to sin that's going to be in heaven? Or is it, does the parent have to be also, has some type of belief in God, or is it just any child? Et à son question de charge bonne Sony. Bon, nous dans les questions frères et sœurs, bah qu'on essaie de aider nous. Est-ce que si moun k'ap sauvé ça, est-ce que ça lui a pas affecté à partir de choix parents yo? Meaning question c'est que est-ce que si moun ça k'ap sauvé un parent yo ap dans ciel tout, ou bien bon Dieu just sauvé ti moun yo regardless of the brother, let me get some wisdom from Brother Leslie. Go ahead, my brother. I wanted to say, if you go back to the children of Israel in the wilderness, right? You had them that was in the wilderness, and there was a point that God had to choose certain age group. And if you remember, the old generation had died. But everyone that was, I believe, that was 18 and under, or I don't remember what age group, but it was a limit. Their salvation, and the reason that they were saved was not concerning their parents, but it was something that God had chosen them to do. He chose that generation because I believe that they were not corrupt by the mindsets of their parents or anybody else around them, but God was looking for something better from them. And though, of course, things got bad again and things got worse and again and everything else, but God chose a particular age group to enter the Canaan land. And every time that question always comes up, I've always wondered. I don't think it's based on how your parents was and how you make it to heaven, but I believe it's going to be if that child happened to die at an age where they probably cannot really make a consent or cannot say something for themselves or doesn't really know to do anything, I believe that's on God's hand. That's what I believe about it, because I've always go back to that, and I've always relate that a little bit better to understand, like, why did God chose those that were under the age of 20 to enter the Canaan land and let the rest that could make their own decision die off? There had to be a point there. So, that's pretty much all I can say about it. Thank you, brother. Thank you. Thank you for the answer. Brother Tony, I see you. Go ahead, sir. Brother Mark. And thank you, brother, for that point. And I often think the same thing as well. But then I'm looking at Exodus 20, in verse 5 and 6. Verse 5. Verse 5 and 6, it says, "Thou shalt not bow thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments." Now, my thing is, of course, we may not be, thinking of which generation we fall into, but I'm saying that it is showing that here that God is a jealous God, and due to sin, the consequence of sin can fall upon many generations, and within that generation, I believe, are children that didn't have anything to do with what their parent did. But I also believe that it has to be it can be broken. It can be broken, because if you look,
if you remember, God had punished David for his sins. His household had turned into shambles. But remember when David was dying, and he took Solomon to the side, and he gave Solomon the most wisest thing that he could say to him. He gave him all his life, all the things that he had done that was wrong, and he told Solomon, listen, you have to do better. And the yoke had been broken. Had he kept his way with the Lord, he would have done different. And I believe that you don't have to carry that yoke. You can choose to do better, and that whatever the Lord, it can be broken if you choose to do right. Okay. All right. So, brother, fait comprendre que il dit nous que okay. First of all, brother Sonny, dans Exode 20 verset 61 verset 5 and 6, I believe. Okay. Dans 10 commandements. Côté qu'il dit, Jésus-Christ dit comme ça, I am a jealous God, visiting the iniquities of the fathers upon the children unto the third and the fourth generation of them that hate me. Now, this is something, plusieurs questions sous point ça. Là, bon Dieu pas dit que si parents font des ordres, et puis il va punir ti moun jusqu'à troisième génération pour sa parenté fait. That's not what's talking about here. What it's talking about here is the tendency, and in fact, you can find this in mind, character, and personality. Oh, I forgot the chapter. Could be maybe chapter 8. Pour un équilibre mental. On croit c'est comme ça en français, comme ça. On parle comme ça. Il dit que bon Dieu. Ok, si on parle par exemple, remet fumer, li gon effet la fait sous ti moun nan k'ap venir, ti moun nan gen tendance pour faire même bagay lan tout jusqu'à la troisième génération. Et dans ce sens ça qu'a parlé là. So après troisième, quatrième génération, it be easy to break the custom. Parce que là nous li dans Ézéchiel 18 verset 20, ok? Ezekiel chapter 18 verse 20 and verse 20. It says, the soul that sinneth, it shall die. The son shall not the son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. So, pa gen moun ki paye pou moun. Now, pa bliye, nan ou ka affecté à cause choix papa ou fait. Ou ka affecté. But the iniquity, the guilt, pa pass it down. The guilt does not pass. Meaning, papa ou pas fait un bagay ou même pour guilty de sa papa ou faire. Non. Ou ka affecté, non. Le pas pour payer conséquences là. Ou pas affecté. But the guilt is not passed down. So again, le rappli Exode 20 dans 10 commandements, la montre dans le sens que le on papa ou bien on parent gen une mauvaise habitude. Most likely ou pour une mauvaise habitude là dans ti moun nan. It's going to be easier to break that trend on the third and fourth generation. That's what he's talking about here. Because like j'aime là, Ézéchiel 18 verset 20 clair, moun pa paye pour payer péché moun. Do ou ka affecté de ça on moun te fait. Par exemple, si papa ou fait mauvais choix, là en prison, maintenant ti moun yo normalement affecté de conséquences en mauvais choix papa. But ti moun yo pas guilty de ça papa te faire. C'est so faut que nous capable faire différence ça. So I don't know si peut-être gain yon lot. Let me see. I think somebody else wanna
Brother Sonny, Brother, what's the verse? I'm sorry, the verse you mentioned? Ezekiel chapter 18, verse 20. Verse 20. Okay, thank you for that. No problem. I don't know si peut-être gagne l'autre question. This is open floor now, guys. Any questions? Any whatever so again, this is the time. If you have a testimony too, whatever you have to bless the brethren, this is the time for it. Anybody has anything that we want to share? But I'll ask you a question. I'm sorry, you have somebody else was Yes. Okay, make it some different. The other day I went to preach and I was talking about as it was in the time of Noah, right? And I mentioned côté que Noah preached for 120 years, right? Mm-hmm. And afterwards, a lady pulled me over. You want to tell me what it is, And when I looked in there, I'm like, wait a minute, where in the world did I come up with this 120 ans ça? I mean, I read it in spirit of prophecy as well, she talked about it, but he was talking about, I guess it wasn't just Noah who preached, but how do you explain that to the point where it makes sense and it's accurate with the time, like the 120 years part? Okay, the 120 years part, let me tell you where it's yeah, because somebody m'a bloqué ma bague à question ça tout me songer de dire que qui côté jeune dans Bible qui dit Noé était prêché pour 120 ans. And mais qui verset peut-être bon, I believe that verse right here can kind of help a little bit. If we go to Genesis chapter 6 qui parlait de leading up to the flood, Genesis 6, we can start with verse 2. Genesis 6, we'll start with verse 2. Okay, it says, now the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they chose. Now this is it. And the Lord said, my spirit shall not always strive with men, for that he also is flesh. Listen to this. Yet his days shall be 120 years. So with that, I believe that's where Sister White get the when she amplifies on it, she said that Noah was preaching 120 years. Because bon Dieu dit, ok, le moment sacrifié qu'on y a là, esprit m'pa toujours comme à combattre les hommes encore. Ma bao 120 years. It dit the days will be 120 years. I give you 120 years, and then après ça, my spirit will be withdrawn completely. So that's like a probation it kind of gives them. So that's the verse really that you can use and that kind of explain it. I don't know, peut-être si gagne l'autre monde qui peut-être gagne l'autre verset you can aider nous avec lui, but that's the verse that I believe, or at least that I think, can be used for that. Anyone else got something for our brother here? Because I really believe everything that Sister White says is in the Bible somewhere. We just need to find it. Because we know she's not adding anything to the Bible. She amplifies the Bible, meaning but I don't believe she adds anything. She adds her own words or anything like that to the Bible. So I believe whatever she said is on there somewhere. We just need to take time and search for it. So anybody else has something you want to say about this? Bon, nous sommes assez quiet. No, nobody? Well, Brother Sonny, I don't know.
No, I was just saying thank you for that, because it seems like when I was looking at it from the spirit of prophecy point of view, she also mentioned that Methuselah and different. It seems as if Noah wasn't the only one preaching. No, he wasn't. No, he was. In fact, if you read Patriarchs and Prophets, the chapter titles the flood. Yeah. In fact, il y a plusieurs justes qui mourir, qui pas de entrer dans l'arche là, ils mourir during the building of the ark. They helped build the ark, but ils mourir, ils pas le l'arche là, le en arrivé, ils étaient mourir. Methuselah, nos Methuselah sont mots grecs qui signifie when he dies, it shall come. So, yo te connais que, nous te connais que qu'il est déjà pas venu. But il y a plusieurs justes qui mourent. Et nous, et Methuselah tout, monsieur ça they helped build the ark. But then when he died, that's when the flood came. So there, même si yo c'est 8 moun qui étaient rentrés dans l'arche là, but non tant, t'es gain plus juste que 8 moun, t'es gain plus toujours. But tout simplement, t'es mouru, yo pas de temps rentrer dans l'arche là. Sister White makes it very clear in Patriarchs and Prophets, the chapter that's entitled The Flood. So nous ka wè ça là dans clair. Okay? Any other questions, guys? Let's not wait when it's too late to ask the questions. Let's make sure si nous avons des questions nous poser. Ça va nous va garantir ou une réponse pour vous, but nevertheless vous pouvez poser li. Si nous avons une réponse now, I guess go search and look and find the answers. But yeah, if you have questions, it's the time. If not, we will conclude. But if you have questions, go ahead. Brother Greg. Yes, I wanted to share. In question to Noah, like you said, the scripture that you pointed out, that's more of the most clear scripture that can give you an understanding of what was going on. When it said man have 120 years, and we know that Noah lived, I believe, 900 and something years. So he preached around that time, and Bible scholars, people that studied the history of the flood and looked at other documents, also came to the conclusion that it was 120 years he preached and prepared the ark. And Ellen White is the one that elaborates on it. But here's what I wanted to speak on. This is like a prophecy update. There is a retired colonel. He's a military Marine Corps named Thomas Hand. Mm-hmm. I don't know if you heard of him already. And no, he was in charge of understanding the strategy of the mind behind ISIS. And he's a big guy. He studied at Afghanistan, ISIS, the extreme Islamic faith that that America was having an issue with, so to speak, or the world, in essence, how they put it. So this man, when he studied ISIS and he studied the radical Islam, he came to Georgetown University, which is here in the United States, the Jesuit university. And he said on his findings, his conclusion, after studying ISIS, his conclusion is what bothered me. Now, I want to try to play it. It's very short, but I want to play it just to see if you guys can hear what he said. What did he find as the issue with ISIS? Let me see if I can play it real quick. If not, then I'll explain what he said. As serving at all levels in the operating forces. External actors have to be limited. These guys who are coming in are the most dangerous of all because they're true believers.
And true believers, whether they're Muslim, they're Christian, or they're Marine, are dangerous people because there is no other way other than their way. And you've got to eliminate them. I don't know if you heard that. We did. Yes. So you see what his finding was? His finding was that it's not just ISIS. He said that anyone that believes, they call themselves true believers, that believe that their way is the only way. What do you mean? Jesus Christ. If you're saying that Jesus Christ is the only way, you become radicalized, and you have to be eliminated. And Pope Francis said that even if a fundamental Christian, which is somebody that believes in the literal application of the Bible, Pope Francis says, even if they hurt no one, they're dangerous. Wow. And what I've been seeing, this is the mindset that has been coming towards the government now to crack down on fundamental belief, because they're saying if you say Jesus Christ is the only way, you just like ISIS. You're radicalized. If you say the Pope is the Antichrist, he's the beast of Revelation 13, these are hate speech. And Oprah said the same thing. Oprah said that Jesus Christ cannot be the only way. And so what they're saying is that these are the main issue. As a matter of fact, I have a friend of mine that has a Bible study every Saturday evenings, and he broadcasted online every Sabbath live. They blocked him. And Google told him that his content, his message is offensive, and it can incite hate, and so they blocked his channel. So I just wanted to share that this is what we are. This is the times that we're living in. I believe this thing is going to wrap up really quick because they're cracking down on people that believe in a literal resurrection and saying Jesus Christ is the only way. And this is a way to make those, like what we're doing tonight, studying the Bible and looking at the Bible as our faith, our foundation of our faith, is considered radicalized group. We're considered a cult in the minds of the government, and they're saying people like that need to be eliminated. Wow, this is eye-opening. So nous tous qui soulignons nous tendez, que monsieur là mais il dit que qu'importe monde qui croit dans la Bible, qu'importe monde qui gagne une croyance fondamentale dans la Bible, sont monde qui dangereux que oui, il faut éliminer. So look, Brother Leslie, I see you want to talk. Go ahead, sir. It's getting real dangerous now. No. I didn't want to talk. I just wanted to, this is deep, man. Like, it's big. It's big. It's big. I mean, we know what the Pope, we know the message that he sent. We know what's being said. We know what's going on. But when they're trying to put that much of a radical group like ISIS, who we know is like the most craziest group you ever known out there, and for them to actually put that together with, and it's a message, man. Like it's wow. Yeah, it's gonna be a mess. It's gonna be a mess. You see, I've always thought about this. Toujours mettre dans tête question ISIS, Satan gagne un piège là-dedans. Satan utilise monsieur Sayo pour faire une série de crimes. Et puis les extrêmes. Et puis qu'on y a là maintenant on compare avec chrétiens. Qu'on a regardé chrétiens, même gens regardent des athées. Ou un problème moral. The Lord. We need the Lord to be with us, and we have to say like Paul. I remember le Paul allé Jérusalem. Il dit le soir les aptio. Tout le monde dit parler. Paul dit la vie pas rien. C'est bon Dieu me veut faire plaisir. So this is what we have to do. This is it. Satan gon, I know Satan gon on pied dans bagay ISIS ça. Because next up tuer moun devant derrière, tuer moun à gauche.
Yes. Hello. Good evening, everyone. Can you hear me clear? Yeah, we can hear you. There was a lot of noise coming from you, but it's okay now. You can talk. We can hear you. Okay. Yeah. I think just as the Bible says, there's nothing new under the sun, and when you look at, for example, the chapter in the Great Controversy that talks about the Waldenses, one historical fact, which everyone, I advise you to test it and research it, was what we say the Waldenses. It was really the Vaudois people, and basically because of their stance, since a lot of them kept the Sabbath, because of their stance on the Sabbath, the papacy and other people in Europe at that time considered them to be like people who practice witchcraft. So if you Google and you type in Vaudois, as it is in French, and you'll see Christians, Bible-believing Christians on brooms who are depicted as witches all over Europe. And so when I think about that, sometimes I think we're not really ready, because when people calls us name or sect or, for example, it's like a cult, we kind of get offended and we try to protect our image. But this is nothing new. And when you look at the Great Controversy, on the page that talks about the liberty of conscience threatened, Ellen G. White talks about Rome's policy in concerning like the hatred for the Sabbath. And one thing we don't realize was that there was actually an edict or a Sunday law in Africa, and because of them in Ethiopia and in Central Africa keeping the Sabbath, basically there was heavy persecution. But when we think about Africa, we think, oh, that's a dark continent. But in that chapter, she talks about how Europe was in apostasy for nearly 1,000 years, and Africa, the churches in Central Africa kept the Sabbath for nearly 1,000 years. But when people think about Africa, they think, oh, it's a pagan place and this and that. But they was keeping the Sabbath for nearly 1,000 years. Europe was in the darkness. So it's the same thing for us as Seventh-day Adventists. I think when we're being persecuted, when the mark of the beast is passed, while we're being crushed and we're in the basically like we're running, we're being persecuted, other Bible-believing Christians will just think that we're just evil people. They're just going to think that we're just crazy people. So something that we need to really think about. Non, I mean, ça c'est exactement ça, brother. So, brother Samuel fait nous comprendre que, en gros, tout ça qui est passé vaudois, eh bien, c'est ça qui va arriver nous encore. Moun pas penser nous moun fou nous, nous pas l'obligé de camper seul. Et nous pas seul avec nous. But on a human level, you're not gonna have people with you. Right now, we can come together and nous pas étudier ensemble, l'un capable aider l'autre. But le bagay yo maré, we're gonna have to stand singly and with God. Brother Leslie? Yeah, I just wanted to say something about something I was studying a couple of years back when I was in Florida, and it was a lecture by the professor Walter Witt. He breaks down really where each of these other religions that we see out there came from, and especially those Islam. And he says Islam really just it came from the Catholic Church itself. And it's no surprise that we are seeing a cardinal who's, who actually come out and study this particular group and putting that together with fundamentalist Christians or someone who believes in the Bible. I mean, this is the work of the enemy, man. Yeah. Really, like, it's like my brother was saying, it's nothing new. Like, we know what every tactics. I mean, we've read the Great Controversy and how things. See, the thing is, I think like we have a mirror. Like we're kind of like watching a movie, but we know how the movie's gonna end.
Yes, sir. I think we just have to be ready, man. We just have to give God, our hearts, give him our mind, and not hold nothing back, because we know how it's gonna end. We know what's coming, and we know where everything comes from, and how it's gonna come. Like, Right. I mean, it should not come as a surprise to us to see these things happen. I mean, it's crazy at the same time. Yeah. Well, Fabrice, go ahead. Yeah, good morning or good evening, everyone. I was just sending a message on that kind of coincided with the brother just said just now. I hear, and I haven't done the research myself, but she's like Walter White has already said it, that truly that the Muslim church did, or the Muslim religion did come from the Catholic institution. And so it does make sense, because we see that the world is going haywire in every sense. School shootings are becoming more rampant. Terrorism is becoming more rampant. Black oppression, the enriching of the rich class and the oppression of the poor class, like the great controversy talks about. All these things are connected. They don't occur in isolation. Sister White talks heavily about how there are secret societies. This is not conspiracy. We don't, as Adventists, we're not conspiracy theorists, but she says that there are leading men in the world who work behind the scene, who are planning, who are laying the foundation for what is to come. So we see all these things happening. What's going to happen what happened with the French Revolution, where those who were oppressed had enough with the government and decided to revolt through riots and through war and bloodshed? The same thing is going to happen in the end. The blacks are going to continue to be oppressed. We're going to continue to be singled out and killed mercilessly by police. That's just going to continue until the black community stands up, and other communities like the LGBT communities and other communities will stand up with us to join us in this fight. And we'll see a united front around the world, everyone joining together to bring about peace and safety. That's what the Bible says in Daniel. And the Bible says that, and then sudden destruction shall come upon them. So all these things that are happening are definitely interrelated. They are definitely a part of the devil's master plan of causing such a mess in this world. And even the president of the United States at this current moment, a lot of times I look at what he is doing and who he is, I'm just in disbelief. But I do know that the evangelicals are completely behind it. And, this world has got to go upside down completely. So much so that people are going to say, we need to go back to God. We need to put God back into the school system. We need to pray as a nation. It's going to get so terrible with Trump and whoever else succeeds him that the nation and everyone's going to be saying, we need to come back. We need to have the Sunday law. So everything is completely connected. And the climate change, you see the Pope's encyclical that he released. The Ambassador did a segment on this not too long ago. The Pope said that the solution to the climate change issue is a Sunday law. So I mean, yes, the disasters, the shooting of black people, the enriching of the larger class, the rich are getting richer, the poor getting poorer, the ISIS, school shootings, all these things are tending in the same exact direction, and they were planted and planned by the devil for the purpose of leading us as a nation, as a world, to a place where we need to go back to God. And then the leading religions will compromise truth and move together because they're tired of the blood and bloodshed. They're tired of the oppression. They're tired of all the things that are happening. And then the Sunday law will come, and then we'll see Jesus soon. Brother, you could not have put this any better. C'est exactement ça nous te étudier, c'est yo nous est passé qu'on est là. Et brother on dit clairement,
toute calamité, toute sorte qu'a fait, tout connecté. Toute activité qu'a fait, tout connecté. Descendez là. Listen, Satan a un autre objectif. Dans la Bible, nous lit, est-ce qu'il dit Satan fâché contre ISIS? Non. Est-ce qu'il dit Satan fâché contre un série de groupes? Non. Satan fâché contre le monde qui a commandement bon Dieu et qui gagne l'esprit de prophétie. C'est ces monde que Satan a eu. Même là où l'autre groupe a des problèmes dans le monde là, c'est ça que les diversionary tactics. C'est utiliser juste pour virer. Nous pas focus sur ça, nous focus là. Ça fait plan c'est nous-mêmes, c'est advantage du 7e jour. So, là nous dans les barres ça, il pas là pour nous faire nous saisir parce que c'est déjà écrit, il bien plus arriver à vivre. It's just a matter of putting your house in order. Right? Children, it's time that you come together and we study, and let's ask God not to only study, but may what we study change our lives and people can see Jesus in us. I see is to talk. Each person, make sure you keep it under 2 minutes. Under 2 minutes. Brother Samuel first, and then Sony, and then Leslie. Yeah, I was gonna say, like, in light of everything that's happening, you know, all the negative things, ISIS, all these different things, I think we really have to, you know, think. I've been thinking about this, you know, for a long time. If we see all of those things happening, we know that the devil is working. But then we have to say, are we working in proportionate to the way that the devil is working? Because if God is giving us a message, I heard an Adventist pastor, he said, if we truly have God's message, it's a message for the Baptists, for the Methodists, for the Catholic, for the Buddhists, for the Hindus, for the Shintoists, for the atheists, for the communists, and like in our Haitian context, for the Vaudouisans, the people who practice voodoo, we have to reach them. I'm not saying that by just speaking, because I actually have been a ministry towards them as well. So we need to say, well, if Christ is coming back, if we don't want to see our kids grow old, if Christ is truly coming back, and there's millions and billions of people who don't know the message, or since we're geared toward the Haitian community, there's millions of Haitians who practice voodoo. So if the present truth is not get to them as well, we could say Christ is coming back. All of those negative things will continue to happen. But if we do not work in proportionate to those negative things, we're just going to keep saying Christ is coming back and then see our kids grow old. And it's not about a lack of faith, but it's about the people who practice voodoo needs to hear the message. The gay Haitians need to hear the message. And I'm going to invite some to come on this line. And I hope that doesn't scare anyone, because sometimes I have invited people who practice voodoo in like services, and other Adventists get mad. They say, oh, pourquoi ça va inviter yo? And I think if we read chapter 31 in Prophets and Kings, it talks about hope for the heathen. And it talks about, Sister White talks about how Israel didn't really want to reach out to the heathen people. They wanted to keep the present truth to themselves. And I feel sometimes we do the same thing. We say, yes, this is happening. People are dying, ISIS, Trump. But then we just want to reach out to the Sunday keeper, give them the Sabbath, give them the sanctuary, and then we're done. Well, what about the atheist Haitians? What about the people who are en bas péristyle? What about those people who know nothing about God? Why not reach out to them, and they might be susceptible to the message? And I think if we truly have the love of God in our hearts, that will be the motivating factor to reach out other Haitians. That's in the péristyle, that's, you know, in the clubs. But if we feed off the negative things, some people, every time they hear the Pope speaks, and they feel motivated to work for God. And that's what keeps happening. An event happens, we get fired up, and then we calm down. But when we have the love of Christ, we're going to say, hold on, we have people who practice voodoo. We have people who are into witchcraft and spiritualism. We have people who are atheists, who are highly educated. Why don't we reach those classes in the Haitian community and stop doing what we've been doing for many years, is just getting a few Sunday keepers? Because then what we're trying to do, we're prejudging. We're basically saying, well, that person's not too bad. But I'm just bad saba et puis qu'on a la converti. How about moun ki en bas péristyle la? Moun k'ap servi loi. We need to reach out to them. If we truly have God's message, we're going to reach out to them and bring them on this line. And I'm going to invite a few people
So I just hope we can embrace them and to give them the truth. Thank you, brother. Thank you very much. I mean, look, nous c'est Bible nous étudier ici là. So, qu'importe moun, bon Dieu maintenant l'esprit pour inviter, pas de problème. Au combat ça me dit parce que bon Dieu, j'en dis, on va dire mais tout le monde est livré pour tout le monde sauver. Faut tout le monde dans des messages là. So, whatever moon it is that you have, you plan on bringing on this line, they are welcome to come. It doesn't matter who. They are welcome to come. And we're going to go by the Bible because the Bible is the rule of faith. There were two other brothers. Par contre, si monsieur still a parlé, brother Sonny, and I think I saw somebody else. Maybe not. Well, yes, brother Leslie and Sonny. Okay. Mark. Is Brother Leslie going to go first? Yes, brother Leslie, you first and then Sonny. That's my fault. I'm sorry. You guys can go on. I was just simply going to say, the thing is the devil is trying to bring is all sort of side issues that he can bring so that we can be focused on certain things that are happening, and so that we can focus more on these things, but the reality of what is happening, the bigger issues, could be passed by. Like my brother was saying, there are many bigger issues that are there that we need to be focused on as far as, giving the gospel, sending the message out there. There are many things are happening, but the thing is those are just minimal stuff. I mean, the bigger things is just like he's just trying to get as many as he can go, and we read about that. As the Spirit of the Lord is leaving this earth, we're gonna see these things happening more, and we should definitely be more out there working. And sure. I mean, couple of weeks ago, man, we went out into the community that we now live in, and it's like it was a blessing. Like you talking to people who really it's like the gospel. It's like when guys said that the fruit is there. It just needs to be talking to. It just needs to be talked to. It's ready to be ripened. But we just need to go out there and really talk. Right. Yes. I agree. I agree with you, sir. We got a work to do, and we have to. You look, the time has come where we need to stop saying that we need to do, and actually go and do it. Because nous avons tout le monde dehors, pas connaître parole là. Whatever façon qui possible là, let's reach them. And Jean-Paul Samuel dit, on nous pas discriminer. On nous pas discriminer. Whatever monde dans chemin là, qui au bail vérité. On nous pas discriminer pour nous dire qu'il y a un groupe de monde qui pas accepter. Non, it's everyone. The gospel must go to the whole world. Brother Sonny. Yes. Ça que m'ta pas dit, I just want to say a Bible verse avant. And I agree, d'accord avec tout ça qui se dit là, and they are very practical things pour nous faire, oui. And I praise the Lord for that. La Bible dit dans Jean 16, verset 1 à 3, it dit comme ça, these things I have spoken unto you that ye should not be offended. They shall kill you in the synagogues. Yea, the time cometh that whosoever killeth you think that they doeth God service. And these things will they do unto you, because they have not known the Father nor me. Nous connaissons comme chrétiens à part de persécution, vrai. Mais nous connaissons pendant que m'attendais à Gombagay, Saint-Esprit a fait me songer, m'était appris a long time ago. Une vidéo m'était regardé from Forerunner. Brother Christopher, and then il te partage un bagay qu'on y a m'sot songer. Of course, même là nous même chrétiens nous pas préparés, nous toujours keep in mind that there's someone in the world, somewhere on earth, getting ready as we speak for the second coming of Jesus Christ, getting their life together. But he shared with me a long time ago. There are a brother shared
tell you that you parle mettre nous dans groupe moun qui radical and extremists. You know, he did a video on that same subject. Go on website here, splcenter.org, and it talks about going by the hate map. The hate map. Like you go into this website, it's going to say hate groups are currently operating in the U.S. Track them below with our hate map. So, within that hate map, get anti-immigrant, anti-LGBT, anti-Muslim, black nationalists, Christian identity, general hate, hate music, Holocaust denial, you know, KKK, male supremacy. On paquet groupe même connaît radical traditional Catholicism, white nationalists. Et nous connaissons gens qui ont fait map là, ou qu'on leur fait élection, quand on connaît où est nombre qui sont dans whatever state, you montre the state qui côté groupe ça yeah. And that's how they track the extremists, the radicals. Vous comprenez? And it's interesting parce que il était toujours pensé, how are they going to find me? You know, how are they going to find us? But like I check out, and you know, one second intéressant tout, you parle Adventist, no, you're going to say, tout le groupe is anti-something. But les parle des chrétiens, ils ont sa Christian identity. Et puis, you montre dans qui state you est. And I come to realize côté que les cannot raise kids in our home qui parlent camper contre immoralité. Tant que par exemple, il t'a montré que t'es un pays côté que tu m'y prend test à jeune qui moun 8, 9 ans, 7 ans. Yo prend test, y a demandé de qui ça quoi. Et puis depuis si moun t'a dit comme ça, OK, par exemple, they believe that Jesus is the only way, they don't believe in homosexuality by ça. Yo pas fait moun mal non, but yo mettez moun dans un groupe. But dans groupe ça mettez moun nan, c'est groupe of possible extremists. Possible team qui parle radical. Et puis, and even then, pendant qu'ils font ça, they are training people who are going to deal with those type of group in the future. So I say that to say, there's a lot of things qu'a fait en bas genou que nous pas même ouais, qui pas même dans télévision. You know, and ça, and you know, even as I say it, you know, I pray that the Lord may help me as well. Celle bagay t'a pas sauver nous really. And I saw the same thing avec Jésus. He had to die to self. Yes, sir. Yes, he had to die to self. And that is the only way to survive this crisis. Because like Paul says in Acts chapter 20, verse 24, but none of these things move me, neither I live dear unto myself. But I may finish the ministry that was pointed unto me by the Lord Jesus Christ. But one thing that he said that was powerful is that he said, I must finish my race with joy. Yes, sir. You know? Yes, and sir. so yes, sir. I pray that you all are encouraged, and when you get a chance, you guys can check it out yourself. I was shocked when I didn't even know there was such thing as a hate map. You know? But when you guys get a chance, you guys can check it out yourself. It's you can just Google hate map and you see the website, and you see the different hate groups that are in the U.S. that the government is currently tracking, and Christians are among them. Yeah, c'est but Satan lié. Plan Satan c'est ça lié. Objet c'est nous-mêmes, et c'est nous qui l'avons fixé. So tout ça qu'a fait à côté c'est en façon pour le nous vit bien. But you know something? Jean Baudin dit tout à l'heure. I believe it was Brother Leslie. Nous déjà connaissons gens movie a fini. We know gain quelqu'un dans nous bon Dieu obligé pour to sleep parce que nous te lit ça. Parce que pour en dire bagaille tête chargé ça gain pour arriver. You know, gain plusieurs monde au content de parler avec un monde un bon ami nous. Gain plusieurs monde qui pense c'est you know qui dit gain les plus bon pour aller en Haïti. Now, si bon Dieu, j'aime toujours dire, si bon Dieu en Haïti, c'est en Haïti, bon Dieu, impressionnant pour aller, but you know, ou qu'a fait ça. Yeah, it's fine. But, bagay la pour être de tout côté, mais la plus réussite, on ne va pas être nous mentir, parce que c'est licite là, la commencé.
Ça veut dire la plus longue ici, la plus durée ici. Et la plus raide, on ne peut pas être nous mentir. But, you know, we can't worry about this body. Jesus said, fear not the man that can kill this body, but fear the man that can kill your body and the soul. So, yo ka fait ça au moun vle à nous, dès que nous étions fidèles. Tout le monde qui est fidèle longtemps, qui était mal passé. N'a mal passé dans le sens que yo tire yo boule yo lage yo dans du feu, yo lage yo dans chaudière l'huile, yo coupe yo en deux, yo coupe tête yo mettez yo sur la croix tête en bas. So, look, we cannot focus on, if we keep focusing on that, and then nous parle no chagrin, no. Look, we know, remember how we were reading about heaven, we see how beautiful this thing is going to be. But there are some rough paths that we have to go through to get to heaven. So, may the Lord be with us. May the Lord be with us. Brother Fabrice and Leslie, last words, and we're going to conclude. Brother Leslie first. I wasn't gonna say anything. I just. Oh, okay. That's what I was gonna say. Yeah. No problem. Brother Fabrice, did you wanted to say something? I thought I saw, maybe by mistake. No, that wasn't me. Okay, no problem. All right. Well, everyone, tonight's study was very good, very insightful. Dis-nous tout merci. Mais toujours encouragé chaque fois where the brethren is pretty much we're sharing with one another. That tells me that bon Dieu gon peuple de cap étudier. Ça fait me content en pile. Chaque fois moi n'a partager verset ou n'a partager the spirit of prophecy quotes like that, il fait me content. Bon Dieu gon peuple de cap étudier. On nous pas étudier seulement, on nous quitter ça nous étudier ou changer la vie nous. Et on nous reach out to the people, to l'autre monde qui pas gain message la même, que au vaudouisant, que au baptiste, que au pentecôtiste, que au hindou, whatever ça est, et puis on a chemin nous que nous présenter message là. Et on nous pas arrogant à message là, parce qu'on a fait plus mal qu'on fait bien, ou arrogant avec. Pas maintenant peut-être nous que nous connaissons toute bagaille, on est toujours là pour enseigner nous, depuis nous prêts pour nous apprendre. Again, nous disons tout merci. And for those of you that already saw the video, we had a video up on the YouTube channel about a church that's really in need in Haiti. And nous avons pasteur t'a fait interview à pasteur. Nous est que l'église a vraiment besoin en Haïti. So si que bon Dieu impressionné somehow pour aider l'église à de façon capable de faire reach out to us, okay, joignez-nous et puis n'a expliquer comment nous capable aider parce que gain on besoin pressant dans zone ça et bon Dieu t'a voulu nous aider. So pas oublier, if you are willing or if you are impressed to help, let me know and get with me in private. Et nous qu'à parler pour nous connaître qui ça n'a fait. But l'église a vraiment besoin d'aide nous. L'église a vraiment besoin d'aide nous, nous besoin d'aide nous en pile. Anyway, nous disons tout merci, but avant que moi quitte nous aller, let me say another word of prayer so nous capables mettre fin. Éternel notre Dieu, notre Père, nous disons merci encore une fois pour chance qu'on baille nous pour nous réunir à soir, pour nous étudier parole. Nous bénissons parce que tu es avec nous. Alors maintenant, nous pourrons séparer, nous demander pour que parole que nous entendons là, pour nous pas simplement entendre, mais pour nous capables d'appliquer dans la vie, nous, pour la vie nous capables de changer complètement, pour nous capables de gagner la vie exemplaire, et que l'autre monde capable d'approcher de nous à cause de gens que nous vivons. Seigneur, aidez-nous, mettez parole dans la bouche, nous côté nous passer, pour nous partager le message à n'importe monde qui est dans le chemin. Merci pour tout ça qu'on fait. Permettez que nous dormions en bien, lever en bien. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Thank you everyone. Happy Sabbath. We will see you, God willing, next Friday at 8 o'clock. Thank you and may God bless you.
Good night.